බලන්න පුතේ. Okay. Right. බලන්න පුතේ හැමෝම. So, right. Grade 11 English medium science theory class. නානේ ඔක්කොමලා. නේ පුතේ ඉක්මනට වීඩියෝ ඔන් කරමු ඉතින්. ඔව්. නම් කියන කලින් එපා. What are the new students for the theory class? Can you use the raise hand option? Those who are new to the theory class, not for the paper revision class, use your paper raise hand option. හරිය. තමාෂි ගන්න හිටියනේ. කො තමාෂි. අද අලුතෙන්ද? sir. ඔව් ඒක. තව කවුද ඉන්නවද ඉතින්? ප්‍රභාෂි ඔන් කරන්න පුතේ වීඩියෝ. දැන් ගුරු නිවසේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි. ඇති ගන්න බලන්න පුතේ මුලින්දම තියනවාද? නිසා ගුරු නිවසේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල ජොයින් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඕනි පුතේ. නිසා අලුත් පරණ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගමු හොඳ ළමයි වගේ. ජයමි අපි හදාගමු ලබන සතියේ වෙන්න කලින් හොඳද? හරිද ජයමි? Eating can't open video. ඉක්මනට කන්න පුතේ. නදින. Okay. Having my lunch. අචල ඉක්මනට පුතේ. දැන් ආවේ. Okay. Bandwidth slow. Okay පුතේ. මයන්ගේ ආපු ගමන් on කරන්න bandwidth එක. Right. Lunch. Okay. හරි. ඒ ඔක්කොම කාලය ඉවරච්ච ගමන් ඉක්මනට වීඩියෝ on කරන්න. ගොඩක් වෙලා කන්නත් එපා. ටිකක් කන්න. ඈ යට. අලුතෙන්ම ආපු පුතේ CR පොතක පැති 30ක් විතර තියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ පිටු 15ක්. leave 30 sides in a CR book of 15 pages. You need to take a separate book for the paper revision class. All the new students. පුතේ raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය චුට්ටක්. අත උස්සන් ඉන්න අමාරුයි. එහෙමද? raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ. Work hard, dream big. Yes. What's the dream? That's the dream. Huh? What's your dream? Fashion designing. Good. Right. හරි. තියාගන්න පුතේ. පුතාගේ නම් අකුරු පොඩි හැබැයි. හරි. පැති 30ක් තියාගන්න පුතේ. ඔකට පැති 30ක් වගේ ඇති වෙයි. ඈ? ඈ? පොඩියට ගහන්න ඕනේ. පොඩියට ගහයි. අපි අන්තිමට කරේ mass fraction නේ. Mass fraction, okay. 8 question. Right. Thank you. Right. All the new students පුතේ again use your raise hand option. Oh. මට පුතේ. මට හේතු දැම්මනේ පුතේ අනිත් ඉක්මනට on කරන්න. ගොඩක් වෙලාව ගන්න එපා වීඩියෝ on කරන්න. අද මලුතෙන් ආපු අය. Okay පුතේ. raise hand දාගෙන ඉන්න. All the new students welcome to the science class. Right. පරණ අයට welcome නැද්ද? කොහොමද welcome නේ හරි. හරි. එතකොට බලන්න පුතේ. Right. We are discussing the mixture lesson now today. All the new students, you can take the recording of the January and February month when you pay for the current month through a LMS account. LMS account එක ගැන දන්නේ නැත්නම් පුතේ ඔය පන්ති පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න කියන නම්බර් එකක් තියෙන. ඒකට කතා කරන්න. that is the main option පුතේ. You can follow the recording. Recording බැලුවා කියන්නේ live class එකේ හිටියා වගේ තමයි. ඊට පස්සේ especially in our paper revision class and this class also we are revising the past lessons after completing the term පුතේ. එනිසා වීඩියෝ බලලා ඒක cover කරගන්න. ඒ ගාන ඉඳ තියාගන්න. Right. මේක ලොකු issue එකක් නෑ. අද අපි කරගෙන යමු. Last day we finished the mass fraction. So all the new students write in your 31st side. Right. So now we are expressing the composition of a mixture as a volume fraction. Okay, spelling එකක් කරදී. ඒතර volume fraction එක මොකක්ද කියලා අද බලාගෙන ටක් ගාලා කරගෙන යමු. හරිද? අලුතෙන් ආපු අය පාඩමක මැද්දට පනින්නේ පොඩි අලුත් ගතියක් දැනෙයි. ගණන් ගන්න එපා. මෙතන ඉඳන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක ඉවරෙච්ච ගමන් කියනවා. right අද කරන එකට grade 10 එකේ පොඩි සම්බන්ධයකුත් තියෙනවා. මේ ටිකට නෙමෙයි. මේකේ 5th method එකට 4th method එකටත් තියෙනවා about that quantification of elements නේ. moles lesson එක grade 10 එකේ 7 වෙනි පාඩම. හරි කමක් නැහැ. දිනේ දාන්න අද දිනේ දාන්න. පොත් ගන්න පොත් තරයි නැද්ද? load වෙන්න නැක්කාලා. මොනාන පේන්න ඉන්නේ පුතේ. හරි කෑම කන්න ගිය කට්ටිය ඉක්මනට on කරගන්න. අනිත් හැමෝම හේතුව දාලා තියන්න. right everyone. Last year I think huh? What were they? Yes. Hi. Hi. Hi Devi. Right. Is that right? Yes. Yes. Okay. Good. Very high. Right. Very high. අලුත් එක. Right.
එතකොට හොඳටම high. The maximum high called very high. මේ අපි අර ඔක්කොම මේ equation ටික කලින් ලිව්වනේ තුන පහම එකපාර හාලු මේ පහම එක තැන ලියා තියෙන පුතේ ඒ නිසා දැන් ලියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. Now we are going to discuss the second part. So we know that a mixture is a collection of several in what we call it, what are the ingredients in the mixture putte, we call it what, components, no? Mixing of two or more components, it produces a mixture. So the final topic of this lesson is expressing the composition of a mixture. What are the ingredients of the mixture and what are the amounts? So there are 5 main methods to express the composition of a mixture. Last day we discussed the first one, mass fraction. That is very easy. So mass fraction of a component, mass of the component, what they ask, and you have to divide it by the total mass of the mixture. When we take in the volume fraction also same like that. So volume fraction is volume of the certain component should divide by the total volume of the mixture. That's a very easy thing. So the volume, the unit is doesn't matter. So but we have to substitute the volume in same unit at the upper and the lower side. Why? Then we can cut the decimeter or cubic decimeter, liter to liter or anything. Then there is no unit for the volume fraction also. Right. පුතේ මේ පොත මම දාන්නම් group එකට print out ගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. හරි. දැනට PDF එක refer කරන්න. මම එදා ඊයේ කිව්වා මම හිතන්නේ. දැන් ටිකක් ළමයි ඉන්න නිසා පුතේ අපිට ගිය අවුරුද්දේ වගේ මේ WhatsApp එකෙන් මේක පොඩ්ඩක් maintain කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පොත් ගන්න එකත් ඔයගොල්ලෝ අර class fees ගෙවනවා වගේම මේ LMS එකටම දාන්න ඉන්නේ. development එක අද යනවා සඳුදා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඔය කිව්වට අඟහරුවාද වෙයි. එතකොට බදාදා රෙකෝඩින් ටිකක් දාලා ඒක ටියුටෝරියල් පොඩ්ඩක් අලුතෙන් කරන්න වෙනවා. දාලා group එකට දාන ඔන්න පොත ගන්න මෙහෙමයි කියලා. ඊපස්සේ කියන්නම් ලබන ඉරිදා නිවාඩු පුතේ. පොය දවසක් ඉරිදා නිවාඩුව ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පෙබරවාරි 4ට අහු වුණා. බලමු එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ලොකු ගැප් එකක් හරි මොන හරි ගැටලුවක් එනවා නම් ඔය මෙන්න නිවාඩු තියෙන තව ඒ වගේ දවස්වල දාලා පන්ති කරනවා. එහෙම කරමු. නිවාඩුව ගන්න පුතේ. එදාට ටීචර්ස් ලගේ get together එකකුත් තියෙනවා. මේ ටීචර්ස්ලා එකතු වෙනවා. ඒකදී ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝගේ ඉස්සරහා වැඩපිළිවෙලක් ගැන සාකච්ඡා කරනවා. get together කිව්වට ඒක මීටින් එකක් වගේ තමයි. ඒ නිසා එදාට පන්ති නැහැ. ගුරු නිවසේ කිසිම ගුරුවරයෙක්ගේ. හරි right. okay. එතකොට කොහොමද අය පොය දවසේ පන්ති කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මාසේ අර සිකුරාදාවල් දෙකක් තියෙනවා වෙන නිවාඩු. ඒ දෙකේ කරනවා. මොකද සිකුරාදාවල් ගිය මාසෙත් තිබ්බා. ඔයගන්ට යම් කිසි පන්තියක් සිකුරාදා තියෙනවා නම් ගුරු නිවසේ ඒ පන්ති තියෙනවා. නිවාඩු දෙකක් වැටෙන්නේ. හැබැයි ඉරිදා පන්ති නෑ පුතේ. මේ එන ඉරිදා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තව අර පාඩම් කෑලි වගේක් කරන්නත් තියෙනවා. ඒකත් ඉක්මනට කරලා දාමු. ටර්ම් ටෙස්ට් එකට කලින් මම දින කියන්නම්. හරි. අර අපේ ගොඩක්ම මම ඒකේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් ඕන කලින් රිවිෂන් කරපු එක ඔයගන්ට මේ අවුරුද්දේ රිවිෂන් කට්ටියට කරපු වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒක මම බලලා group එකට දාන්නම්. ඒකෙන් බේසික් knowledge එක අරන් තියාගන්න. තියරි එක cover කරලා දාමු. හරි. ඒකේ අපිට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන එක්සෑම් එකට යන කණ්ඩායම හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ගුරුවරුන්ට රෑ 10 12 සමහරට පාන්දර 1 වෙනකල් අය උදේ වරුවේ එමෙම පන්ති තියෙනවා. ඔය 2023 වල කට්ටිය නිසා ඕගොල්ලන්ටත් එහෙමයි. විභාගයට යනකොට අරගොල්ලන්ට පස්සේ ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න. හරි. right. නැත්නම් අමතර පන්ති දාන්න පුළුවන්. පුතේ ඒගොල්ලන්ට දාලා තියෙන තව මාසයක් තියෙන ඒගොල්ලන්. ඒගොල්ලන් තමයි ගොඩක් ප්‍රෙෂර් එකේ ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ උදව් කරනවා අන්තිමට ප්‍රෙෂර් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ පන්ති ගාස්තුව ගැන දින ගැන පැය ගාන ගැන හිතන්නේ නැතුව පන්ති දානවා. ඒක කරදරයක් වෙන දාන්නෙත් නෑ පුතේ. හරි. නිසා ඒක බලන්න. right. okay. so volume fraction of a component, there are no units for the volume fraction. okay. put the page number, put the date first පුතේ. put the page number 5. workbook question, not page number 6 පුතේ. page number 6. workbook questions කියලා දාන්නකෝ. right. okay. question, no need to write the question. answer is enough. අලුතෙන් ආපේ raise hand දාගෙන ඉන්න පුතේ හොඳ ළමයි වගේ. raise hand option එක දාගෙන ඉන්න මට ටිකක් ඔයගොල්ලන් පුරුදු වෙන්න කලින් නමුත් මතක නැහැ. first you have to write the equation. hurry up, write it very fast and take the answer.
chat එකේ දාන්න පුතේ උත්තරේ. I just now came එක තමයි ඉක්මනට කාලේ එන්නේ. දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ. හොඳයි කට්ටියම ඇවිල්ලා ගොඩක් හොඳයි. අලුතෙන් ආපු අය රේසෙන් දාගෙන ඉන්න පුතේ පැති කීයද කිව්වම 30ක් නේ. ඔව් පැති 30ක් තියාගන්න අලුතෙන් ආපු අය 30ක් තියාගෙන ඔය ගාන හදන්න ඕනේ ඉක්වේෂන් එකක් දැම්මා. ඔය ලේසි වැඩ. ඔයගොල්ලෝ ඔයද හදලා තියෙන grade 10 වල නේද? හදන්න ඉක්මනට. right. බලමු. මේක මේ පුතේ volume fraction නිසා fraction එකක් විදියට තියන්න. අය decimal number කරන්න එපා. right chat එකේ දාන්න. හොඳයි දාලා තියෙන ගොඩක් අය. තව විනාඩි 10ක් දෙන්න හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න ඕනේ. හරි. කීයද පුතේ ආයේ? 1/10. right ලේසි. එච්චර අමාරුවක් නෑ. හරිද ප්‍රභාෂී? කැම් එක වැඩ නැද්ද පුතේ? ඇහෙනවද මාව? මයික් එක වැඩ නේ පුතේ ප්‍රභාෂී can you hear me? yes yes or no පුතේ? yes no? කොතම එන්නේ? මං කන බලන්න අනිත් යාළුවෝ වගේ. හරි. බලන්න. so a volume of a component is 50 cubic centimeter and the total volume of the mixture is I think ආනන්ද යන්නේ ඔක්කොම දීලා පුතේ. so they ask about the certain component. So certain component volume is 50. අද මේක ඉවර කරමු පුතේ ටක් ගාලා. පාඩම cubic centimeter. Total volume of the mixture is 500. 550 නෙමෙයිද නෑ. This is in the 500 the 50 also included. Why this is the amount of the volume of the certain component and that is the volume of the total mixture. ඒ කියන්නේ මේ 50ත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ. ආයි දාන්න එපා. ආයි මෙතන එන්නේ 500. So we can cut 3 centimeter and right here 1 and 10. 1 10. මන්ට හදා යන්න පුතේ හැඩ කර කර ඉන්න නැතුව. ටක් ගාලා හදා යන්න. හදන්න පුතේ. 1 minute. good පුතේ සේරා හදලා තියෙනවා ඔක්කොම. right අපි හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගමු පුතේ. මට රොමේන් මෙතුක ජයමිද මතකයි. අප්තාල් ගුවනි ඔන් කරන්න පුතේ වීඩියෝ. ඉක්මනට වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න ඕන මට හේතුව ටයිප් කරන්න. ඉක්මනට ටක් ගාලා පුතේ. මට ජයමි විතරයි මතක අනිත් හැමෝම හේතුව දාන්න ආයි පාර. ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න කියන්නේ. කීප දෙනෙක් ඉන්නේ. අප්තාල් දාන්න පුතේ. ගුවනි මට ඇහෙන්නේ chat එක ඇහෙන්නේ. මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. chat එකේ දාන්න. අප්තාලු දාන්න. right ප්‍රභාෂිත් දාන්න පුතේ. ඒ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. අපිට පේනවා පුතේ අලුතෙන් ආපු අය වටේ ස්ක්‍රීන් තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් ඔයගොල්ලන්ව පේනවා. ඒ නිසා පෙනී ඉන්න. හරි. ආන්සර් එකක් දාන්න. හරි. 1/9 තියෙනවා 1/10 තියෙනවා 1/10 තියෙනවා. කීයද? කියන්නේ? ඈ? අන්න කීයද? 10. 1/10. right. okay. පේන්නේ හදන්න බෑ. එන්නේ. හරි. ඔය ප්‍රභාෂි පුතේ හේතුව දාන්න ඇයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. right. Aftal Guwani type the reason why you are not turning on your cam.
Last warning. Right. Well, 10 cubic centimeter of pure salt solution mixed with 90 cubic centimeter of water. Calculate the volume fraction of the salt. So they give the volume of the certain component separately, 10 and 90, right? So 10 cubic centimeter, 100 cubic centimeter. So sorry, 90 cubic centimeter. So the volume of the certain component is 10. That is about the salt, and water is 90. When we mix together, 10 plus 90 is 100. Correct? 1 over 10. And can you remember the solute, solvent, and solution? No. Solvent plus solute is equal to solution. Solvent is the most abundant component of the mixture. Solute is the other components, and the solution is the meaning of the final mixture. Solvent plus solute equal to solution. Solvent කියන්නේ මිශ්‍රණයේ වැඩිපුර තියෙන එක. අනිත් ඔක්කොටම කියන්නේ solute කියලා. දෙකක් නම් තියෙන අනිත් එක solute. දෙකම එකතු කරාම solution. නේ? සීනි ටිකක් වතුර දිය කරොත් sugar solution, then water is the solvent, sugar is the solute, the final sugar solution is the solution. හදන්න බෑ. හරි. Right. Okay. හරි පුතේ. ගුවනි හරි. හැබැයි නිදා ගන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලගේ notes check කරන්න මම ගන්නවා. හරිද? තව ටික දවසකින් Google form එක අලුත් LMS එක ගෙනකල් බලන් හිටියොත් හරියන්නේ නැහැ. LMS එකක් අරගෙන මේ LMS එකනේ මේ Google form එකක් දානවා. form එකේ note upload කරන්න තියෙනවා. පළවෙනි පාඩම, දෙවෙනි පාඩම, තුන්වෙනි පාඩම ඔක්කොම check කරනවා. අලුතෙන් ආපු අයත් අලුතෙන් හැමදාම අලුතෙන් කියලා බෑනේ. නේ? අඩුම දැන් තුන්වෙනි සතිය නම් යන්නේ මේ වෙනකොට සතියට එක පරණ වීඩියෝ එක ගානේ හරි සති 3ක් ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ අපි සති 3යි වගේ කරේ. ජනවාරි මාසේ ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම බලනවා මොකද විභාගයට හේතුවක් නෙමෙයි අලුතෙන් ආව කියන එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන අඩුම මැත්ස් සයන්ස් එකේවත් වීඩියෝ ටික කවර් කරන්න. ඒ නිසා මම බලනවා දැන් ලබන සතියේ දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ බලලා මම තීරණයක් ගන්නවා. පන්තියේ තියා ගන්නවද නැද්ද කියලා. සමහර අය කඩින් කඩ එන්නේ. කඩින් කඩ ඇවිල්ලා මේවා කරලා වීඩියෝ බලන්නෙත් නෑ. එහෙම බෑ. වගකීමකින් වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද ඔය අද පන්ති වීඩියෝ එක හෙට දානවා. ඒ කියන්නේ හෙට උදේම රෑ අප්ලෝඩ් කරලා උදේම දාන්නේ ඇයි? ඕගලන්ට කොහොම හරි දවස් 7ක් දෙන්න රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඉතින් එහෙම කැපකිරීමක් අපිත් කරනවා නම් ඔයගොල්ලොත් කරන්න එපා. හරි. ඒ නිසා බලලා තියෙන්න ඕනේ. right. Okay, Sasmiti. Go and Axel says I feel the problem I turn on my video. Okay. Right. ප්‍රභාෂි දැම්මේ නෑ මට හේතුව පුතේ. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න ඉන්නේ ඇයි කියලා දාන්න පුතේ ඉක්මනට වෙලා යනවා. ඉක්මනට දාන්න. right. සස්මිතිය දාලා තිබ්බද? Ashmat, turn on your video පුතේ. සිලුනි also. හරියක් සිලුනි තාම හදාගත්තේ නැද්ද පුතේ? දැන් මම 1988 ඉඳන් කියන්නේ පුතාට. අර මතක විදියට වීඩියෝ හදාගන්න කියලා. තාම හදාගත්තේ නැද්ද? chat එකේ දාන්න. ලබන සතියේ හදාගන්නම් කියලා. ඒ ලබන සතියේ කවදාවත් එන්නේ නැහැ. මල් නියොන් කරන්න ඉන්නේ. මන්ද? හදන්න පුතේ මේක. මෙන්න. ඇදුවේ නැහැ කියන්නේ? හදන්න. පුතේ දාන්න chat එක මම cubic convert කරන්න ඕනේ නැහැ මේකේ. මොන convert? දන්නේ නැහැ බලමු. හරිද? මොන හර හදන්න බලන්න. මෙන්න මේක හදන්න පුතේ. ඔය තියෙන පාටත් තෝරගන්න. මන්ට වෙලා යනවා හැබැයි ඈ. මුල පරක් පුරොත් එහෙම පන්තියේ පරක් පුරන ටක් ගා දුන්නු කෙනා ටක් ගාලා හදන්න පුතේ තියෙන පෑනක් ගන්න මොකක්ද කරන්නේ? මේ ඉක්වේෂන් එක ලියන්න ඕනේ. හරි නිමද? $50 divided by 200. හරිද ට්‍රෙවින්?
පුතා ඩාන්ස් කරන්න වෙයි කියලා ආවේ නෑ ෆිසිකල් නේ. එහෙම. රයිට් එන්න හරි ඩාන්ස්. බලමු පුතේ පහෙන් එක දායි. දන්නේ මාත් හදන්න ඕන. ගොඩක් අයට තියෙන එක. Prabhashi, my camera is not working because of the signal issue. Pute, fix it before the next week, right? The is this correct? Yes, no, 1/5. Okay. Hondai. Right. Pute. So 250 cubic centimeter mixture contain 50 cubic වෙන්න 50 cubic centimeter of solid. හරි හරි තියන්න එපා ඔක වැරදිලා කියලා තේරෙන්න එපා ඒක. right ඒක ස්ක්වයර් සෙන්ටිමීටර් කියන්නේ ඒරියා එකනේ. ඒක cubic වෙන්නේ. ඒකින් තමයි බැරි උනේ නේ. right 250 cubic centimeter mixture contains 50 cubic centimeter solute. Find the volume fraction of the solute. So the solute amount is this one 50 cubic මේ cubic එක දාන්න පුතේ මේ step එකට දාන්න පස්සේ කපලා පෙන්න. Then this is the total volume, so that is 250. We can cut here 1 and 5. One number. Chat. For the fifth one, I got 38 cubic centimeters. Have to check that today. හදන කලින් ඉන්න මට මතක නෑ උත්තර. අමන්දි දෙම්මද හේතුව ඕන් කන් බෑ. සිලුනිකෝ ආයි හේතුව දාන්න මට. සිලුනි chat එකේ දාන්න හේතුව මොකද්ද කියලා. හරිද පුතේ කීයද ආවේ? Sure නැද්ද? The solution of final volume is 500 was made adding distilled water of 50 ethyl alcohol. Okay. Easy. හරිද? කීයද? බල. 110? මේකද? එන්න ටිකක් මොනවද? ෂුවර් වෙන්න ඕනේ. හරි. හරි. බල. සතු මිනි හදන්න බල. ඉක්වේෂන් එක ලියන්න ඕනේ නැහැ. හදන්න ටිකක්. වෙලා ගන්න එපා ගොඩ. හදන්න පුතේ ෂුවර් නැද්ද? ෂුවර් නැත්නම් කමන්නේ හදන්න බෑ. හදනවානේ. Okay. බලමු. හරි. free හදන්න. Sir, my pen have been blocked, sir. You can't write it, no? What is the answer පුතේ? 1/10. පස්වෙනි දිග බලන්න හදන්න බෑ. හදන්න පුතේ ටක් ගා. අකුරු ගැතුණාට කමක් නැහැ පුතේ. මේකේ අකුරු කැතයි යමෝකේ. ඔව් පුතේ පුතාගේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ?
අපි මොකටද ටච් වෙන්නේ Sir, ඇයි? ඔව්. touchpad එක මම එදා කිව්වේ touchpad mouse එක වන්නවට. මොකද ටච් වෙන්නේ නැද්ද? ඔව් sir. touch වෙනවා ඒ වුණාට draw කරන්න අමාරුයි. අමාරුයි. ඕකේ. mouse කීයද? එක වන්නව 10. පන්සිලු හදන්න බෑ. දැන් ටච් පෑඩ් එකකුත් ගන්න කියන්නේ නෝ ඔයගලන්ට වෙබ්කැම් එකවත් වර්ක් බුක් එක තියෙනවද නැද්ද? ඇයි? right. බෑ. මං හිතන්නේ මේක තමයි හරි. 1/10 තමයි හරි යන්න ඕනේ පුතේ බලමු අපි. මේ බලමු ගාන. කමන්නේ වැදුනට කමන්නේ. බෑ. බලමු. So a solution of final volume is 500 cubic centimeters. So this is the final volume today. So actually this is the total volume of the mixture. So because they told that they give that as the final volume. So give that as final volume. So that is the total mixture volume made by adding distilled water to adding distilled water to 50 cubic centimeter of ethyl alcohol. Adding distilled water 50 මෙතන 2 කැලලක් ඕනේ නැහැ පුතේ. ඒකෙන්ද කැලමුනේ. Made by adding distilled water 50 cubic centimeter of ethyl alcohol. Actually that is the volume of the ethyl alcohol putte. So the volume of the ethyl alcohol is 50 cubic centimeter and total volume is 500. Then we can cut like this and 1/10. Over there in one can පැතිතියක් කරන් පැත්තක් දී. Leave one side today. Post recording and let me know. Okay. මාව ස්ටක් වෙලානේ කට්ටිය කිව්වෙත් නෑ පුතේ මං ගාන හදලත් ඉවරයි සද්ද නැතුව ඉන්නවා. සර් අපි ඉංග්‍රීසි එකක් කියලා. ඒකනේ අයිස් ස්පයිස් කරන්න එපා කියලා දාන්න එපා. මං ගාන හදලත් තියෙන හදන්න. හොඳයි. පැත්තක් තියාගන්න පුතේ. මේ කලින් ගාන හැදුවා මැකුවත් එක්ක. මැකුවේ නෑ උත්තරේ තියෙනවා ගාන ඊළඟ ගාන හදන්න. මැසේජ් එක දාලා. ඕකේ නේ. Composition එක දීලා තියෙනවා. First find the volume of the component. Then you have to write a small sentence. I will explain that. Just find the volume of the component. Ever? Well, because they gave the volume fraction. You need to find the what? Yeah, the volume of the component. ඇතිනේ මාළුක වෙලාවක් යන්නේ ආවකට. හරිද පයාඩ්?
නියුතු ගන්න ඇයි? අදාගෙන ඇත්තේ මොකද? ආපුතේ තාම පූසාගේ ෂෝකේ එහෙම. හරි. බලන්න. ගියන් කීයද ආවේ? 380 square මේ බලමු. උත්තරේ ආපහු දාන්න. උමයන්ගේ 38, අසුන්දි 38, ඔවින්දු 38 බලන්න පුතේ බිඳුවක් එහා මෙහා වුණාද දන්නේ නැහැ ගියා. මේ 380 cubic meters. බලන්න පුතේ 38 තමයි අනිත් පැයට වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි. ඒතර බිඳුවක් එහා මෙහා වුණාද දන්නේ. ඔය question එක තේරෙන්නේ නැහැ. බලමු පුතේ. හරි. How to prepare 760 cubic centimeter of an aqueous solution, acetic acid of composition, aqueous solution of aqueous solution, acetic acid of the composition is 1/20, right? Acidic acid composition එක 1/20 තියෙන solution එකක් හදන්නේ කොහොමද? First we have to take a certain amount of acetic acid and then we have to dissolve it in like water. Then we can make the solution with this volume fraction. So now they provide the volume fraction that is 1/20. සර් So දීලා. ඔව්. සර් මට වැරදි දෙක දාලා තියෙන ඉස්සෙනුවට. ඒක right. So volume of the component we need to find that. මෙතන b දාමු ඕන. Divide by the total volume. Total volume is 760. 760 cubic centimeter. Then subject the v. මෙතන එන්නේ පුතේ 1/20 divide by this amount මෙහෙට ආපුවාම multiply by 760 cubic centimeters වෙනවා. You can cut 0 and 38. 38 දායි. 38 cubic centimeter. Okay. පොඩි sentence එකක් ලියන්න ඕනේ පුතේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. So we had to take 38 cubic centimeter of acetic acid very accurately and we have to dissolve that in නැත්නම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් මේකෙන් අඩු කල් දාන්න පුළුවන් මෙහෙම ලියන්න පුතේ පොඩි sentence එකක් ලියන්න. measure 38 cubic centimeter of acetic acid. Measure 38 cubic centimeter of acetic acid very accurately. Measure 38 cubic centimeter of acetic acid very accurately and add water until the final volume of the mixture and add water until the final volume of the mixture is 760 cubic centimeter. The final volume of the mixture is 760 cubic centimeter and mix it well and mixed it well. So first we need to measure 38 cubic centimeter of acetic acid and we have to add the water into that acetic acid until the final volume is 760 and you have to mix it with 38ක් මේකෙන් මැනලා ඒකට වතුර දාන්න ඕනේ කීය වෙනකල් විතරද 760 වෙනකල් විතරයි. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වතුර ප්‍රමාණය වෙනම කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අඩු කරලා ඉන්න වෙනවා. 760න් දෙකම හරි හැබැයි. මේක තව අඩු කිරීමක් එනවා. 38ක් අඩු කරාම මෙතන 2යි. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන 5යි 2යි. මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. We have to measure the acetic acid 38 cubic centimeter and then we can mix that with 722 cubic centimeter of water and we can make the solution. එහෙම වතුර ටික වෙනම ගාන කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසියි අර අපි ලියපු විදිහට ලියන එක. අඩු කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ එකක පුතේ how to prepare කිව්ව ගමන් පොඩි sentence එකක් ලියන්න ඕනේ මෙහෙමයි හදන්නේ කියලා. හරි. මේක හදලා පෙන්නන්නත් ඕනේ.
right how to මොකද amount එක විතරක් නෙමෙයිනේ අහලා තියෙන්නේ. ඒක හදන තාලෙත් අහලා තියෙනවා. right 5 මගේද කවුද එන්නේ උපේක්ෂා හරිද පුතේ නෑ හදන්න හරිද තරුල් ඉන්නවනේ අමාශකෝ බයහඩ් අමාරුවෙන් ගිලිනවනේ හරිද okay right කීයද ෆයර්ඩ් ආවේ 110 අෆ්තාල් still doing කීයද ආවේ පුතේ හදන්න බලන්න එන්න මෙන්න කමන්නේ කමන්නේ Sure පුතේ 101 good 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 අද කපන්නේ good හරි I want මන් තීරණේ හරි බලන්න a solution was made by adding 900 cubic centimeter of water into the 100 cubic centimeter of ethyl alcohol. So find the volume fraction of the ethyl alcohol. So ethyl alcohol amount is 100. Then the total volume of the mixture should be 900 plus 100 because they give the volume separately, the solvent and the solute. So 900 plus 100 is 1000, 1/10. හදන්න පුතේ හයිනේ මලක දෙයක් නැහැ නේ හයිනේ කීයද තමාෂේ ආවේ හදනවත් තාම හදන්න Raihan answer you doing හරිද නිකේෂලා හදන්න බෑ
20 over 1 over 10 දාවේ බලමු. Right, nice. Okay. Right. බලන්න පුතේ. 20 cubic centimeter of solute dissolved in 180 cubic centimeter of the solvent. Here they provide the amount separately. So find the volume fraction of the solute. Solute is 20 cubic centimeter and the total volume is 20 plus 180. It means 200 cubic centimeter. මේවා ලේසිනේ පුතේ. ඔව්. විභාගෙට එන්නෙත් ඔය වගේම තමයි. එහෙනම් ලේසියේ වහන එක හොඳයි. හැබැයි ඉතින් විභාගයේදී ඔක පටල ගන්නේ මොකද්ද? ඔය සොලියුට් කියන්නේ මොකද්ද? සොල්වන්ට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි පැටලුණොත් පැටලෙන්නේ. හදන්න. දැන් මම කාගෙන් ආයිත් දන්නේ නැහැ. හොඳේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඔෆ් කරන් ඉන්නට හදන්න කියනකෝ අචල. පේනින් පුතේ. අචල අලුතෙන්ද? අචලා නේද? අලුතෙන්ද පුතේ? වීඩියෝ ඔන් කරන්න බෑ. සර් අම්මගේ ෆෝන් එකේ ඒකනේ පුතේ මට හිතුණා. හොඳයි නම මොකද්ද පුතේ? නම මොකක්ද? අචලා සන්. එහෙම හරියන්නේ කියන්නේ. අවුද මොකද? නෙට් බස් නෙට්ම ඒකනේ. right. ආ පැකේජ් එක ඉවර වුණා නේ පුතේ. ඒකනේ. හරි බලන්න දානවා උත්තර පසුන්ගේ දාලා තියෙනවා ෆයිසන් දාලා තියෙනවා රජිඳු දාලා තියෙනවා ඔව් දාන්නික් මුමයන්ගේ ෆයාඩ් රයිහාන් උපේක්ෂා උත්තර එනවා පිටනි උත්තර දාන්න පුතේ මම බලනවා හරිද ඔයගොල්ලෝ දැම්මොත් තමයි මම දන්නේ හැදුවා කියලා ඇහුවත් කියන්නේ ඕකනේ හදවන්න කිව්වත් හදන්නේ ඕක හරිද දාන්න පුතේ මන්දි හොඳයි ගිහාන් ඔක්කොම දාලා සේ දාන්න කීයද වැඩ ඒකද और क्या है पुती ताम पेंसिल मत गन पेंसिल गन पैनिक को बा इन बार कदम बा අවුලින් තව හදා ගන්න බැරුව total volume okay then subject total volume පුතේ ආ subject ගන්න මතක නැහැ 25 ද දිලා තියෙන්නේ 25 okay මේක උඩ cross multiplication දාලා ගන්න පුතේ ඒකට මෙතන TV යනවා 4 පල්ලෙහාට එනවා එහෙම තමයි ගන්න බලන්න හරි so volume fraction of solute is 1/4 okay this is 1/4 the volume of it is 25 cubic centimeter the solute right the solute volume fraction is 25 cubic centimeter right and find the total volume they ask about the total volume correct දැන් මේ ටික ලිව්වා කියන්නේ ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙලා අර අවසාන එක එහාම යා වුණොත් එක ලකුණයි අඩු වෙන්නේ then what පුතේ cross multiplication මතකද cross multiplication එක වැඩි කිරීම v v ම තමයි 25 වැඩි කිරීම 4 100යි ලේසිනේ හරිද අමාරු නේ ඒක මේක මේකෙන් වැඩි කරනවා මේක මේකෙන් වැඩි කරනවා හරි ninth one
හෂ්මත් ඔන්න ආයේ පේන්නේ නැහැ. කරුෂ කො සස්මිතිය දැම්ම නෙමෙයි යනවා කිය පන්තිනේ. පේන්නේ. කරුෂ සස්මිතියනේ යනවා කිය පන්ති. හරිද සුදම් කීයද ආවේ? මයිකෝ 10 cubic centimeters. කීයද 7600. බලන්න. ඈ සස්මිතිය කීයද ආවේ පුතේ? 10 cubic centimeters. මුලන් සද්දේ උනේ පුතේ. 10 cubic centimeters. 10 cubic centimeter. Okay. දැන් වතුර යටද ඉන්නේ? හොඳයි. මුදිසි කියන්න බෑ පුතේ. හදනවත් තාම. හදන්න. හරිද? ඔෂිනි Sir, 10 cubic centimeters. බය. The total volume of a mixture kiyada apti? Alright, end. The total volume of a mixture is 200 cubic centimeter and a solute dissolved in it. So the volume fraction of the solute is 1 over 20, mean this amount. Find the volume of the solute. The total volume of the mixture is 200. යට එක තමයි 200 පුතේ. They ask about the volume of the certain component. So here also you have to use cross multiplication. මෙයා මෙයාගෙන් වැඩි කරනවා මෙයා මෙයාගෙන් වැඩි කරලා එක පැත්තක ලියනවා. මම මුලින්ම මෙයා මෙයාගෙන් වැඩි කරන්නම්. So 20p. මෙයා මෙයායි වැඩි කරාම 200. Then subject the B. Then 200 cubic centimeter multiply by 20 මෙහෙට ආපුවාම divide by 20 වෙනවා cut 0 and 10. හරිද රොමේන් කො පෙන්නේ රොමේන් new දැන් දාවේ හිටියනේ කන්නේ හරි but so the third method is what expressing the composition of a mixture as mole fraction අරකම තමයි same as the volume fraction volume කියන තැනට මොකක් දාගන්නද පුතේ mole කියලා දාගන්න mole වෙන්නේ නැතුව mole වෙනවා හැබැයි කොයි වෙලාවෙද ඔව් gram වලින් දීලා තිබ්බු grams mole කරන්න ඕනේ එතකොට simple n equal to simple m divided by capital M the amount of mole equal to mass of the certain component should divide by the molar mass එම දාලා moles කරගෙන මේකට දාන්න පුළුවන් kilogram තිබ්බොත් gram කරන්න ඕනේ මොකද chemistry වල mass එකට දාන්නේ gram international unit එක kilogram වුණාට right mole fraction of the component amount of moles of the component should divide by the total amount of moles of the mixture right then the question number 6 sorry page number 6 kya hai page number 6 හදන්න විගුණී ඉන්නවනේ රජිදු පේන්නේ නැහැ රජිදු කො ඉන්න දුලන ඉන්නවනේ බ්ලර් දාලා හින්දා පේන්නේ නැහැ පුතේ ඔළුවේ කෑල්ලක් පේන්නේ ඉන්නවනේ කරන්න රේහා පේනින් පුතේ අෆ්තාල් පේනින්
හරිනේ හදුවනේ right බලන්න right අපි හදන්න දෙමු බලන්න right okay අශ්මත් හදන්න බෑ Sir, I'm still doing. still doing okay මේක කරන්න පුතේ උඩ හරි net මදන් still doing හරිද right යහනිත් still doing නේ හරිද අමන්දි හදන්න කනිෂ්ක හදන්න පුතේ Sir, the pencil is not coming, sir. මොකක්ද පුතේ The pencil is not working. It's not coming. it's not coming Yes, sir. එන්නේ නැද්ද පුතේ එහෙම බලන්න එන්නේ නැද්ද අමන්දි පෑන්සල ආයෙනවා බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ touch it පුතේ check it right හරිනේ මං හිතන්නේ good fine 3 moles 20 moles correct right back මෙතන තමයි අද right the amount of the moles of the component is 3 mole රටේන්නේ 3 the mixture is 12 3 over 12 so 1 over 4 හදන්න පුතේ හරි ආ ඉක්වේෂන් එක ලිව්වේ නැහැ නේ ඈ නැති පොත ඇයි පොත මොන පොත නැති ඉතින් ඒකෙම ලියන්නේ අවන්න නිකන් ලියන කෙටි හරි බලමු පුතා හදන්න බෑ මේන් බෑ ඒ ළමයා ඔතනින් එන්න පුතා ඔළුවදී ටීවී එකේ ඩෙස්ක් එක ඉස්සරහට ගන්න පුතා ඩෙස්ක් එක ඉස්සරහට ගන්න ආන්න එවුණ පුතා එහෙම කන්න බෑ පුතා නරක බලන්න ආන්න 1 over 4 බලමු the two moles of solute dissolve on right okay ඔයාලා ඔකේ දායි එහෙනම් ඔයා එන්න හදන්න ඕනේ මට කිය දායි හද දැන් වෙලා හදමු මෙන්න බෑ මේක කියලා හදමු මෙන්න බෑ මේකම දෙන්නේ මේකමයි right බලමු හදන්න පුතේ හරිද අමාෂා හැදුවද ඔව් හදන්න බෑ අන්න ඒක හදන්න බෑ හදන්න පුතේ අමාෂා
Okay, 1/4. Well, net में आदान नबान. किधर है? और किधर है? Oh, macam 1/5 තමයි හරි නේ. Right. බෑ. Okay. හරි. බෑ. බලමු. So, 2 moles of solute dissolved in 8 mole of liquid. So, wait. Liquid mean final solution or what put it? Find the mole fraction of the. Actually, this is not 8 moles of liquid. So that is the solvent. So 2 mole of solute here dissolved on the. Again, put it. There. एक අදහස එන්නේ නැහැ පුතේ. කියන්නේ 8ක දිය කළා. දිය කළාම 8යි කියලා නෙමෙයි කියලා තියෙන්නේ. 8ක දිය කළා. ඒ කියන්නේ පුතේ amount of the mole of the component is 2 moles. That never mind. But the total moles of the mixture is 2 plus 8. So 10. අනේ හරි plan. So 1/5. සර් එතන ඉතින් තියෙන්නේ 2 mole of solute dissolved. ඒ කියන්නේ ඒක already dissolve කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් අපිට 8 ගන්න ඕනේ. Dissolved in 8 moles of liquid. නෑනේ පුතේ dissolve කරා. ඒ කියන්නේ වෙනම 8ක් අරගෙන දිය කළා කියලා කියලා තියෙනවා. අනේ සර් ඉතින් ඉංග්‍රීසි වල කරනවා බලන්නකො ටිකක් dissolved එතකොට ඒක past tense. එතකොට Dissolved in 8 mole of liquid. එතකොට 1/5 තමයි. අයිනේ බලන්න. The 2 mole of solid dissolved in 8 mole of liquid. නහම තිබ්බොත් එහෙමනේ. 2 moles of solute dissolved in 8 mole of liquid. තව 8ක් අරගෙන දෙකක් දිය කරා 8 moles of liquid. Right. අමන දෙකටම දෙන්න පුතේ. බෑ. මන්ද මොකද? බලන්න වෙනවා හරි. ඒ වුණාට සර් ඕක නේද හරි? ඈ මේක තමයි හරි. idea given is Right. Okay. So බලමුද මේකේ දුන්නොත් 2 moles of solute. දැන් සාමාන්‍ය සීනි ටිකක් අරගෙන වතුර දිය කරොත් එහෙම ඒ ප්‍රමාණය වොලියුම් එක නම් එකයි. but මෙතන කියන්නේ moles ගානනේ. moles ගාන වෙනස් වෙනවා. වොලියුම් එක නම් ඔන්න දෙන්න තිබ්බා දෙකටම. මේක තමයි ගන්න වෙන්නේ පුතේ. ඇයි? 2 moles of solute dissolved in 8 mole of liquid. 8 mole of liquid නේ. ඒ කියන්නේ වෙනම liquid එකෙන් moles 8ක් අරගෙන මේක ඒකයි. final moles ගාන නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුතේ අපිට 1/5 තමයි ගන්න වෙන්නේ. Dissolved in 8 moles of liquid. ඒ කියන්නේ වොලියුම් එක නම් එහෙම තිබ්බොත් හරි පුතේ. ඒ කියන්නේ සීනි ග්‍රෑම් දෙකක් අරගෙන වතුර ග්‍රෑම් 8ක දිය කරාම නැත්නම් වතුර 8ක දිය කරා. හරිද? ඒක ග්‍රෑම් ගන්නත් බෑ. වොලියුම් එක අවුලක්. 2යි කියුබික් සෙන්ටිමීටර් ඒත් වොලියුම් ගන්නත් බෑනේ. ඒත් වෙනස් වෙනවා. වෙනස්. මේක අදහසට ගන්න වෙන්නේ කොහොමද 10 තමයි එන්නේ පුතේ. 8 moles of liquid. අර අන්තිමට හැදුනා කියලා නෙමෙයි කියවෙන්නේ නේ. 2 moles of solute dissolved in 8 moles of liquid. මේකෙන් දෙකක් අරගෙන මෙන්න මේකෙන් 8ක දිය කරා in 8. මේක එනවාද අවසානයේ කියන අදහස? dissolved in 8 moles of liquid. ඒ කියන්නේ liquid එක තිබ්බ 8ක් ඒකට තව දෙකක් දැම්ම කියලා තමයි කියන්නේ. බලන්න කියවල බලන්න කීපවතාවක්. right. 1/5 දාගන්න පුතේ ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ගාන අහන්නේ. ඒක ඔහොම තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔය වචන දෙන්නෙත් ඔය වගේ තමයි. වාක්‍ය. ඒතර ඒකව ගන්න හොඳයි. right. හරි මේක හදන්න බෑ. ඔන්න දැන් තමයි grade 10 ඕන වෙන්නේ. හරි මෙච්චර වෙලා grade 11 විතරයි තිබ්බේ. දැන් ඔන්න 10 ඕන වෙනවා. දැන් බැරි වෙනවා කියන්නේ 10 මතක නැහැ. මම එදා වීඩියෝ දෙකකුත් දැම්මා අර 2023 කට්ටියට මෝල් දෙකක් කියන දෙපාරක් දැම්මා. මෝල් පාඩම කියපු වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. බලමු හදන්න බෑ. දැන් ඔකට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල මොකක් ඕනේද? කෙමිකල් ෆෝමියුලා එකක් ඕනේ. දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි කියන්නේ. හදන්න කෙමිකල් ෆෝමියුලා එකක් තමයි සස්මිතිය පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. කො මෙතුක සුදම් පේන්නේ ඉන්නේ. උපේක්ෂා ගුවනි ඉන්නවද පුතේ? ඔව් ඒක.
chat එකේ දාන්න උත්තර ටික. හරිද ෆයිසාන් ෆයාඩ් දෙන්න එක වගේ පුතේ ටිකක් නෑදෑයෝද නෑ බබා ට්වින්ස්ද එහෙමද මම අදනේ දන්නේ පුතේ ඒකනේ දෙකකින් එන හින්දා මම හිතුවේ එහෙම නෑ කියලා හරි ට්වින්ස් නෝ good ෆයාඩ් and ෆයිසාන් ඕකේ 51යි 433 එකම අංකේ තියෙන්නේ එකම කවුන්ටින් ට්වින්ස්ලාට ඔයාලා දෙපාරක් පේ කරන්නේ නෑනේ දෙකක් පේ කරනවා ඕනනම් කරන්න හරි ට්වින්ස්ලාගේ එක ෆීස් එකයි ගන්න හරි right okay හරිද උත්තරේ දාන්න පුතේ signal low few minutes okay උපේක්ෂා දාන්න උත්තර හරි දැම්මද දැම්ම ගියන් දාලා තියෙන ඉතින් දාන්න ගියන් දැන් එකට නේද දැම්මේ ඔව් අසුන්දි කෝ පුතේ ලන්ච් ටයිම් ඔවින්දු breakfast එහෙම නෑ ඉන්නවා රස්මිතී කෝ හරිද නදින හැදුවද දාලා තියෙන්නේ ඔව් why මම මොනවද බැරි වෙන්නේ මොකද බැරි වෙන්නේ මොල්ස් පාඩම් බැයිද බැලුවන පුළුවන් දැන් first you have to convert that 100 and what good හරි හැදුවද ගන්න නෑනේ මොකද අවුලක් නෑ හරි මම බය වෙලා උත්තර එන්නේ නැත්තේ ඇයි එහෙනම් කියන්නේ හරි බලන්න so amount of moles of the component what is the moles in fraction of sodium hydroxide in solution made by dissolving 120 moles of sodium hydroxide dissolved in 360 moles of water හරිද හරිනේ කො පේන්නේ නෙමෙ right okay හොඳට කියවුවනේ හරිනේ පේන් සමහර කෑම කනවා කන්න පුතේ හරි එතකොට amount of mass of the component is sodium hydroxide in a solution made by dissolving 120 moles hydroxide dissolved in 360 moles of water so 360 plus 120 is 480 moles then we can cut it and it is 1/4 and our relative atomic mass දුන්නේ මොන ගුල් එහෙමද හිතන්නේ වරද්දන්නේ මාත් හිතුවේ එහෙම එකක් කියලා මේකේ මම ටිකක් වැඩි වෙලාවක් දුන්නා ඒකේ ඕනේ නෑ ඒක ඇයි මෝල්ස් කරන්න දෙයක් නෑ ග්‍රෑම් දීලා නේ ඊළඟට ඕනේ ඒ කට්ටිය උත්තර දෙන්නේ නැතුව හිටිය කලින් ඔක්කොම සෙට් එකක් දාපුවයි බලන් ඉන්නවා මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා right ඒක කිසි අවුලක් නැහැ පුතේ මෝල්ස් වලින් දීලා තියෙනවා මුකුත් කන්වර්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ ඊළඟ එකේ නම් ඕනේ පුතේ here you have to convert gram into moles by using the formula simple n equal to simple m over capital M then substitute the details for this mole fraction equation and get the final answer නෑ ඒක හොයන්න වෙනවා gram නේ දීලා තියෙන්නේ
ඒකේ දාන්න උත්තරේ. දැන් grade 10 එකේ දැනුම ඕන වෙනවා මේකට. ඒකයි චුට්ටක් ඔය සමහර අය හිර වෙන්නේ. සුදම් පේන්නේ නේ පුතේ. ජහානි පේන්නේ. උදීෂ රොමේන් හරි ඉක්මනට යම් පාඩම ඉවර කරමු. හරි. Okay, I will. Simple n equal to simple m over capital M. බලන්න මම එදා දැම්ම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට මොල් සෙෂන් එකේ බලන්න කියලා. පැය දෙකෙන් සම්පූර්ණ පාඩමම කියා දෙන වීඩියෝ එකක්. හරි බලන්න. Right. 90 gram of glucose dissolved in 180 gram of water. Right. 90 gram of glucose dissolved in. Okay පුතේ. මේකේ mass fraction එක හොයන්න කිව්වොත් නම් හොයන්න පුළුවන්. But they ask about the mole fraction. First we have to convert these gram amounts into moles. Okay. ඒක වෙනම හොයන්න පුතේ. Maybe. So I had to substitute the details for the first for glucose. Simple n equal to simple m over capital M. Amount of moles. Mass of the certain component is 90 degrees, 90 grams. The molar mass of the glucose, we know that is 180. හැබැයි හදලා පෙන්නන්න ඕනේ පුතේ. Molar mass of glucose. 1 carbon is equal to 12 and there are 6. 1 hydrogen is equal to 1 and there are 12. 1 oxygen is equal to 16 and there are 6 altogether. It is 180 grams per mole. Now we have to substitute that detail in here, 180 grams per mole. Then we can cut 0 like this gram. 9 over 18 means 1 over 2. 1 over 2 means 0.5 moles. Okay. Then we have to substitute the details for the water and take the answer in mole. So water. Simple n equal to simple m over capital M. It means amount of moles equals to mass over molar mass. First we have to substitute the mass of the water is 180 grams. We know that the molar mass of the water is 18. So 1 hydrogen is 1, there are 2. 1 oxygen is 16. Altogether 18 grams per mole. So 18 grams per mole. So 180 over 80 means you can cut G 10 moles. Now we know the mole amounts. Now the question is very easy. Why? Because here 0.5 moles of glucose dissolved in 10 moles of water.
So calculate the mole fraction of the glucose in the mixture. So the amount of the components mean the moles of the glucose is 0.5 moles, right? Then the total amount of the mole is the sum of the 0.5 and 10, mean 10.5 moles. Now you can cut mole here. මේක හැබැයි යනකොට 0. මෙහෙ ගියට පස්සේ ආයි ඔන්න දාන්න පුළුවන්. Then 5 over 105 and 1 over 21. හොඳයි අමාරුයි. දාලා තියෙනවනේ. Okay. ඔක කවුරුත් දාන්නේ නැද්ද මේක? මාවි දාලා තියෙනවා. අම්මන්දි ඇවිල්ලා තියෙනවා. එච්චර දාවේ. දාන්න මට කලින් හැබැයි. දාලා තියෙනවා. Right. Okay. බෑ. රතු පෑනෙන් හදාගන්න වැරදි නෑ. රතු. රතු පෑනෙන්. ලිව්වේ නැති වුණා රතු පෑනෙන් ලියන්න. පුතා කන්නඩ දාන්නේ නැද්ද? හරිය දානවා. කන්නඩ තියනවද? හා? ඒවා දාන්න. මේ මෙයාට ඒක නෑ. ඈ? පුතා ඉන්නකම පයින් ගෙවුනේ බඩේ ඉන්නකොට. ඒක නෑ. පයින් ගාලා ඊළඟ එක හදන්න ටික හදන කට්ටිය. මේගොල්ලෝ ලියා ගන්න එක. 5. හදන්න පුතේ. පේනින් කට්ටිය වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න එපා අන්තිම වෙද්දී. මම ඉතින් අන්තිමට ලිව් වෙනවා. අර පටන් ගත්ත උනන්දුව ඒක තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රබෝධමත් බව තියෙන්න ඕනේ ඉවර වෙනකන්. ඔන් කරන් ඉන්න ඉක්මනට. chat එකේ උත්තරේ දාලා තියන්න. ඔබ මට පස්සේ මට කලින් දාලා තියන්න මං හදන්න කලින්. දැම්මොත් තමයි මං දන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැදුවා කියලා. දැම්මේ නැත්නම් මං හිතන්නේ හදලා නැහැ.
හරි බලමු. දාලා තියෙන උත්තර. දාන්න පුතේ කවුරුත් ලීව් වෙන්නේ ක්ලාස් එක ඉවර වෙනකල් මට කියන්න නැතුව. right බලමු. හරිද සසින්දි? හැදුවද? හැමතේ කීයද ආවේ? කියන්න බෑ. කියන්න පුතේ බය වෙන්න එපා කමන්නේ කියන්න බෑ. කීයද ආවේ පුතේ? හැදුවේ නැද්ද? හැදුවේ නෑ කියලා පිටිපස්ස බලනවා. අම්මා අම්මට ඇහෙනවා කි. එහෙමද? නංගිද? නංගිට ඇහුණොත් නෝන්ඩි එහෙම? right. ඔය හරිද? right. කො පේන්නේ? අශ්මත්, රේහා, නෙත්ම, පන්සිලු, තෙහෙරා කෑවද? කාලානේ? කොබන්. right. ගුවන් ඉන්නවද? ඉන්නවා. කීයද ආවේ පුතේ? හදනවත් තාම. කීයද ආවේ පුතේ? රොමාල් කීයද ආවේ? right. උපේක්ෂා හදන ගමන්. right. බලමු. උමයන්ගේ කීයද ආවේ පුතේ? 1200 grams. 1200 grams. Anyway. බලමු. කීයද ගියහන් ආවේ? සර් වැරදිද දන්න. කමන්නේ පුතේ කියන්න බෑ. 6.66 grams. බලමු. අමන්ද කීයද ආවේ? හදනවා. ඈ? 1800 grams. ඒක නම් තේරෙන්නේ නැහැ. බලමු. බලන්න කීයද ආවේ පුතේ? දන්න ඕනේ. Oh. Glucose dissolved in 360 grams of water. If the mole fraction of glucose is 1,3, මේකට උත්තර දාන්න බලන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේක. දාන්න බෑ. හදන්න බෑ. දාලා තියන්න උත්තර හැමෝම. බැයිද හදන්න හිතන්න ඕනේ. අනේ මුලින්ම mole fraction එක ලියලා ගමු. Glucose dissolved in 360 grams of water. We can convert that into what? Moles. That's okay. If the mole fraction of glucose is 1/3, calculate the mass of the glucose. So first we had to write what is mole fraction of glucose. So mole fraction of glucose. Mole fraction of glucose is first moles of glucose should divide by the total moles of the mixture. So how to take the total moles of the mixture? By taking the sum of the moles of the glucose plus moles of the water. That's the total moles of the mixture. So moles of glucose plus moles of water. Now we can substitute the details and get the answer. They ask about calculate the mass of the glucose. Then again they asking about the mass. First find the moles of the glucose, then you can convert the amount of moles into
grams. Nadina innane netma. So mole fraction of glucose is what? 1/3. Moles of glucose. Okay, we can find that with a moles of glucose here. Moles of glucose, we can find it. දෙකටම දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. Then they ask about the calculate the mass of the glucose. No? Sorry, this is not the mass of glucose. This is 360 gram of water. First, we can convert that water amount into what? Into grams, moles. So I substitute the details for the water, and I use the formula simple n equal to simple m over capital M. So amount of moles, mass of it is 360 grams. Then molar mass of water. Molar mass of water. One hydrogen is 1 and there are 18. Yeah, 18, 16. So 18 grams per mole. Right. Right. So it is 20. yeah 20 moles. Then we can substitute that details into here. That is the water. No? So first they ask about the calculate the mass of the glucose. No? First we have to find the moles of the glucose. Then by using this formula we can convert that moles amount to mass. No? So I have to use a symbol. නැත්නම් මේක ලියලා ඉන්න වෙනවනේ පුතේ. So I use X for moles of glucose. X කියලා දානවා. Then divide by moles of glucose also again. So we can put X here. Moles of water is 20. Okay. Now subject X cross multiplication. X into 3 is 3x. 1 into this amount is same amount. So X plus 20. Then makes මෙහෙට ගන්න පුතේ. So 3x minus x equal to 20. Then 2x is equal to 20. Then x mean 10 mole or 20 over 2 mean 10 moles. So what is x? Moles of glucose is what? 10 moles. But they ask about the mass of glucose. Then again I had to substitute the details for glucose to convert that mole amount into gram. So simple n equal to simple m over capital M. The amount of moles of glucose is 10 moles. And the mass of it, we have to find it. Molar mass of glucose is 180. හැබැයි හොයලා පෙන්නන්න ඕනේ පුතේ C6 H12 O6. 1 carbon is 12. There are 6. Plus 1 hydrogen is 1. There are 12. 1 oxygen is 16. There are 6. Altogether it is 180 grams per mole. 180 grams per mole. So mass 180 should multiply by 10, then that is 1,800 grams. Everything about that. Keep it. මොකද්ද කරේ පුතේට බය වෙන්න එපා. If they gave the detail about the mole fraction, just write the equation. So අරකම හිතන්න එපා. ඉතින් ගන්න කොහොමද කියලා මේක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හිතේ. අර කලින් equation එකම තමයි. නේ? So first the moles of the certain component should divide by the total mole. No? So how to take the total mole? By taking the sum of the two components. So moles of glucose plus moles of water. Then they gave the detail about the mole fraction. 1/3. The moles of glucose, we have to find it. So I put a symbol for that. X here and X also. And 20 is what? The amount of water in moles. එක්කොම හොයාගත්ත ග්‍රෑම් එකේ තියෙන්නේ. ඒක කන්වර්ට් කරා. 20යි කියලා ආව 20 දැම්මා. ඊට පස්සේ හෙව්වහම amount of moles is what? It is equal to 10. දැන් මේක පුතේ අපි දැන් මේ moles of glucose කියන එක next දැම්මේ. ඒක ආව ගානට 10යි කියලා. හරි. ඒක ලියන්න පුළුවන්ද බෑ. ඇයි? They ask about the mass of the glucose. ආයි මේ තියෙන 10 mole එක convert කරා. හරි ලියවද? හා? තේරුම් ගන්න ඕනේ හරි.
හරිද චතුමිනි? අයිනේ පුතේ බා එක අනිත් කට්ටියන්ට එක හදන්නකෝ. මේකත් මේ වගේ x කියලා දාලා හදන්න. chat එකේ දාලා තියෙන. දන්න බෑ. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල ෆෝමියුලා එක මොකද්ද? ඈ? කිය? NaOH. ඒක නැතුව බෑ. ඒක දන්නවනේ අය හදන්න බෑ. ලිව්වෙන්නේ කවුද chat එකේ දාන්න උත්තරේ?
හරි බලමු. ඔව්. Okay, උපේක්ෂා, right. Okay, Shabe, right. Total mass එක දාලා තියෙනවා බලමු. 1200, 180. මේක දාලා තියෙනවා. අනිත් එක නැද්ද පුතේ? Total mass දාලා තියෙනවා. Mass of water දාලා තියෙනවා. පරුෂ දාලා තියෙනවා. නදින. හරි බලමු. ආවද උත්තර? හරි. බලන්න. එතකොට බලන් ඉන්න පොද හැමෝම පේන්නේ සමහර මට කියලා ගියේ අනිත් අය ඔන් කරන්න ඉක්මනට. කො අනිත් ළමයි වගේ ඉන්න ඕනේ අන්තිම වෙනකම්. ඒක හේතු වෙන්නේ විරියන්නේ එන හේතු හදාගන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තට හොඳ කතාවක් නේ. ඒ නිසා ඒ විදිහට ඉන්න ඕනේ කෑම කන ඒවා අනම්මනම් ඒවා මැනේජ් කරගන්න ඕනේ කොහොමද. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට ගියාම පන්තියේ මැද්දේ බත් කනවා. පුළුවන්. වේලාසරින් කන්න ඕනේ. අම්මලාට කියලා තියන්න දහම් පාස්ස ගිල්ලවිලා ඒවා හරි ෂේප් එකේ එක ටක් ගාලා කටවල් දෙක තුනක් ඒවා මැනේජ් කරගන්න ඕනේ පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් කොමාරි කරන්නේ නැහැ වැඩේ. right. කන්න එපා කියන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ මැනේජ් කරගන්න. කියන්නේ ඊට කලින් වේලාසනින් කන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් කන්න. බඩගිනි නෑනේ. කන්නේ වුණාද? ඔය ක්ලාස් එක වෙනකල් ඉන්න ඕනේ. ඒව මැනේජ් කරගන්න. කෑවට කමන්නේ මම දන්නවා සමහර අය දහම් පාස්ස ගිල්ලා ආපු ගමන් එහෙම කමක් නැහැ. ඒ හැර නිකන් ගෙදර හිටපුවා එහෙම පන්ති වෙලා යොදා ගන්න එපා. සාමාන්‍ය ෆිසිකල්ම තමයි මම මේ ඉන්නේ කියලා හිතාගෙන ගෙදර ඔය පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්න. හරිද? හරි. right. බලන්න. 80 gram of sodium hydroxide dissolved in water. The mole fraction of sodium hydroxide is 1/4. මේක පුතේ දැන් වෙනස් කරන්න අර විදිහම තමයි. මේකට sodium hydroxide දෙන්න ඕනේ. මෙතනටත් දෙන්න ඕනේ sodium hydroxide. මෙතනටත් දෙන්න ඕනේ එහෙමනේ. ඒ පුතේ ඒගොල්ලෝ දැන් දීලා තියෙන්නේ mole fraction of the sodium hydroxide is. So mole fraction of sodium hydroxide is okay. So moles of sodium hydroxide should divide by the sum of the moles of the total mixture. So moles of sodium hydroxide plus moles of water. So mole fraction of the sodium hydroxide is 1/4. Right. Then moles of sodium hydroxide. They have to find the total mass of the mixture and mass of the water. So here moles of the sodium hydroxide, they give the amount of the sodium hydroxide in grams. So first we have to convert that gram amount into mole amount. ඒක convert කරාද? නෑනේ මොකද කියන්නේ බා කියලාද? 2 moles. බෑ. එතකොට ඔයා එක් කරාද? කියලාද? කියලාද? එළනේ. පාඩාවක් දෙක. ඒක කරන්න ඕනේ. බෑ 320 එන්න බෑ N12. Right. So sodium hydroxide වලට දානවා මොකද්ද? simple n equal to simple m over capital M. දැන් ගානේ මේ ටික ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ. මේක බේසික් එක ඊට පස්සේ තමයි මේක හොයන්න තියෙන්නේ. So amount of moles required, the mass of the sodium hydroxide is 80 grams. Then we have to divide it by the molar mass of the sodium hydroxide first find it.
So molar mass of sodium hydroxide, one sodium is equal to 23, oxygen is 16, and hydrogen is 1. Altogether it is 40 grams per mole. Then we can substitute that detail into here, 40 grams per mole. දැන් එනවා මෝල් ගාන G ට G කැපෙනවා මේක පුතේ ගානට එනවා 2 per mole වලට ගියාම මෝල් වෙනවා. So 2 mole. දැන් එක දාන්න මෙතෙන්ට. Moles of sodium hydroxide is 2 mole. මෙතෙන්ටත් එන්නේ එකමනේ moles of sodium hydroxide 2 mole. මේක හොයන්න තියෙන එක තමයි because they ask about the find the total mass of the mixture and the mass of the water. First we can find the mass moles of the water. So I will put a symbol for here x. Okay. Now cross multiplication. 1 into 2 moles plus x is 2 moles plus x. Then 2 into 4 is 8. 2 into 4 is 8. දෙක වරක් 4 8යි 8 moles. Then පුතේ x 8 mole plus 2 හෙට ගියාම minus 2 වෙනවා. Then it is 6 moles. 6 moles. Right? Okay, that is the amount of water in moles. Now we have to convert that 6 mole into mass. The mass mole කරන්නෙත් mole mass කරන්නේ දෙකම symbol එකකින්. දැන් වතුරට දාමු. මොකක්ද? N equal to simple M over capital M. Amount of moles of water is 6 mole. Okay, we need to find the mass of it. Then we have to find the molar mass of water also. Molar mass of water is equal to 2 into 1 plus 16. Altogether it is 18 gram per mole. Then 18 දාන්න පුතේ gram per mole. Then M you have to multiply 6 by 18. Then mass එක gram වලින් එනවා පුතේ. Right for 108. So this is the answer for one question. The amount of the mass of water is 108 grams. Then they ask about the what is the total mass of the mixture. Okay, total mass of the mixture. So there are only two components and we know the masses of the two components separately. So mass of the sodium hydroxide is 80 grams. Mass of the water then here was 188 grams. 108 grams. So the sum is 188 grams is the total mass of the mixture. ගාන මේකේ 10 වසර සහ 11 ලස්සනට තියෙනවා. දැන් සමහර ගණන් තියෙනවා පුතේ අපිට එක පේලියට හදාගෙන යන්න බෑ දැක්කනේ. ඒ කියන්නේ මේක කොහොම ලියන් යනකොට මෙතන කෑල්ලක් අඩු වුණා. ඒක පැත්තක හොයනවා. ඊට පස්සේ එක ගෙනත් දානවා මෙතනට. අන්න එහෙම කරන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොලේ පිරෙන්න ගාන හදන්න වෙනවා. මෙහිම මුලින් ඉඳන් ලස්සනට අර පැත්තට හදා යන්න බෑ. මේක භාගයක් හදලා මෙතන හදලා ඒක අරගෙන මෙතනින් දාලා මේ ඔක්කොම කටුකොලේක හදන්න පුළුවන්. බෑ බෑ. මේ ඔක්කොම හදපු තැන් වලට වෙනම මාක්ස් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේක පොතේම හදන්න ඕනේ. තිබ්බ ඔක්කොම ටික මම වගේ බෙදලා හරි නැත්නම් පහලට හරි හදන්න ඕනේ. ආවුතරේ. යගත්තා. ගත්තා. ටික ලියාගන්න. සර් ඔව්. සර් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල මේ නම්බර මේ මෑස් එක හොයද්දී අර යටට එන්නේ 40 නෙවෙයිද? 40 තමයි දාලා තියෙන්නේ. 18 වෙනවා. 18 කොයිද පුතේ මෙතනද? මෙතන මේ හොයලා තියෙන්නේ වතුරේ පුතේ. yes කොතනද? okay sir. මෙතන වතුරේ පුතේ. වතුරේ 18. මේ වතුරට දැම්මේ මොකද මේකේ තමයි මෝල්ස් ගන්න. අපි grams moles කරේ sodium hydroxide දිහටන gram 80යි කියන්නේ. 80 moles කරලා අතනට දැම්මා. ඊට පස්සේ එතනින් ආව වතුර moles ගන්න කීයද කියලා. ඒක gram කරන තමයි ඒ mole 6 gram කලේ 108ක් ආවා. හරි. right. හයිනේ. okay බලමු.
හයක් හැදුවේනේ. right. ඊපස්සේ expressing the composition of a mixture in terms of mass over volume. ඊළඟ එක. ඒක ලේසි පුතේ. mass over volume. Mass of a component should divide by volume of the solution. Mass of the component should divide by the volume of the solution පුතේ. Expressing the composition of a mixture, right? Mass of a component should divide by the volume of the solution. හරි. අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බලන්නකො ඒ කියන්නේ නිකම්ම ඒ අහන එකේ ස්කන්ධය පරිමාවෙන්, but this is not density පුතේ. Why? This is the mass of the certain component should divide by the total volume of the mixture. The total mass of the mixture divided by the total volume of the solution is the density, but this is just mass fraction, not mass fraction, but this is composition mass over volume. මේක පුතේ අර හරියටම මේක ග්‍රෑම්ද වොලියුම් එක මොකක්ද හරියටම යුනිට් එක එහෙම එකක් නැහැ. ඕන එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊගම්ම තියෙන්නේ mass over volume ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දාන්න පුතේ page number 7. workbook question page number 7 කියලා දාන්න පුතේ. workbook question page number 7. හදන්න බෑ. හදන්න ඉක්මනට උත්තර දාන්න. හග්ගල්කෝ අතිල සස්මිති ඉන්නවනේ. මෙතුක කො අමාෂා කවුද මේ ලියු වෙන්නේ අදුස්සෙන් 39 දැන්. මොකද මේ? හරි ඇති වෙලා. But 50 gram of solute containing 100 cubic decimeter of solution. Write the composition of the solute in terms of M over V. So mass of the component is 50 kilogram කරන්න ඕනේ. මං කිව්වේ ඕන එකක් දාන්න කියලා kilogram කරන්න එපා. Volume of the solution is 100 cubic decimeters. ඔච්චරයි. 1 over 2 means 0.5. මේක fraction නෙමෙයි හින්දා භාගයක් විදිහට තියන්න එපා. නිකම්ම mass over volume නේ කියන්නේ නමක් නේ එහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ G මෙතන තියෙනවා dm ධන 3 උඩට ගියාම dm ඍණ 3 වෙනවා. So grams per cubic decimeter. ඕක දශම ස්ථාන කරන්න. දෙක හදන්න පුතේ. ජීවනී තමයි නේ. ठीक है. क्या ළමයි? නෑ.
අයනේ පුතේ මේ ලේසි. cubic centimeter තියෙන 2 decimeter cubic 2 cubic decimeter of G1 solution contains 10 gram of sodium chloride. Find the composition. So 10 grams of sodium chloride. The total volume is 2. So 5 grams per cubic decimeter. Say third question එකේ symbols වැරදි නේද? කොහෙද පුතේ? grams මෙතන වැරදිව. per cubic decimeter. ආපුත විතරේ. ඈ? ඇයි? right. හරිද ෆයර්? කාටද බයින්නේ? okay no? right. දැන් කො වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්නේ හැමෝම. හදන්න බලන්න කවුද හදන්නේ? කො right. බින්ගුනි හදන්න බෑ. මන්ට බින්ගුනි හදන්න පුතේ. ඉතින් උත්තරේ ආවද පුතේ බින්ගුනි? හද එනකම් තාම නේ. දෙන්න බෑ. ආවා සර්. ආපුතේ ආවේ නැද්ද? ආවා සර්. අනේ හදන්න පුතේ බෝඩ් එකේ. හදන්න. හදන්න. සර් 10යි 10 ග්‍රෑම් ආවේ මේ වැඩ කරන්නේ. වැඩ කරන්නේ. හරි. ඉතින් මෙතනි හදන්න පුතේ. බෝඩ් එකේ. mass over five dm 3 equal to 2 gram per cubic decimeter minus 3. Right. Then subject then put it. They should multiply by 5 cubic decimeter. And the answer is, yeah, we can cut dm minus 3 to dm 3. The answer is not 2, no, but the answer is 2 or what? 12, not 12. Yeah, 0 right there. Okay. Good. Right.
ඩාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා නේ. හරි. A component mixed in a solution 5 cubic decimeter කියන්නේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන්නේ 5. Find the mass. They ask to find the mass. Then the m over v amount is 2 grams per cubic decimeter. Now subject the m puthe, m is here. So 2 grams per cubic decimeter divided by 5 cubic decimeter. මේ පැත්තට ආපුවම multiply by වෙනවා. dm plus 3 වලට minus 3 කැපෙනවා. 5 into 2 is 10 grams. Fourth one. Done chat again. Can I leave? Sasmiti, okay, Bute? Right. Watch the recording and let me know. Yeah. Right. Hadan takka. Right? Awak uttare. Hariද? කියලායි. හදන්න පුතේ. නේ හදන්න කමන්නේ හරිද බලන්න. මෙන්න ඉක්මනට. හදමු. එන්න. කමන්නේ ආයෙ එන්න. 10ක් හදන්න ඕනේ. කො මෙන්න. යා එන්න. එන්න හොඳ ළමයා යනවා එන්න. ඩාන්ස් එකක් කරන්නත් ඕනේ. එන්න. මයික් එකක් දෙන්න කියා දිදි කරන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් හිතලා හදන්න ඕනේ. දැන් ලයිව් හදන්න හිතලා හදන්න. Good. පැහැදිලි ඒ කියන්නේ? හරි. බලන්න. Mass of a component in a mixture is 10 grams and its composition, so this should be 10. Composition of the terms of m over v, අන්න එහෙම දුන්නත් පුතේ බලන්න ඒකට අරක m over v කියලා තියෙනවා, is 5. Okay. Find the total volume. මේකට v දැම්මා. මම මේක කිව්වා මේ වගේ එකක්. මේ දෙකේ තැන මාරු කරන්න තියෙන්නේ නේ. මේකත් cross multiplication ම තමයි. v මෙතෙන්ට ගන්නවා, 5 මෙතෙන්ට දානවා. ඒක ලේසි. ඔන්න දැම්මා. okay. 2 කියලා. Right. But so theory 5 is the main one, expressing the composition of mixture in terms of amount of moles divided by volume. කලින් තිබ්බේ ඒකමනේ. නේද? කලින් තිබ්බේ amount of mass over volume, මේක amount of moles over volume. මේකට තමයි කියන්නේ පුතේ මොකක් කියලාද? Concentration. This is used to express the composition of a homogeneous mixture or the solution. The composition expressed in this way is called concentration. So put a subtopic with your black pen එක වෙනම දාලා කතා කරමු පුතේ ලියන්න. Concentration within bracket the symbol is capital C. Concentration කියන්නේ අවධානය නෙමෙයි පුතේ මොකද? ඒකත් හරි. සාන්ද්‍රණය.
හරි. ලියන්න පුතේ. රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින්. Concentration is the amount of moles. Concentration is the amount of moles of a substance. Amount of moles of a substance contained in amount of moles of a substance contained in unit volume of a solution. Contained in unit volume of a solution. Unit volume of a solution. Contained in unit volume of solution. එක unit volume එකක තියෙන මවුල ගාන කියනවලු concentration කියලා. Right. So they write the formula and with the symbols also. Here you have to substitute the details of the volume definitely with the unit of cubic decimeter. ඒ නිසා මම එකත් මේකටම දාලා දුන්නා. එඳ ගන්න කොටු කරගන්න පුතේ දෙකම ලියන්න. Concentration equal to amount of moles over volume. It means සර් C කලින් equal ලියුව දැන් ලියන්නද? අවදේ කලින් ලියුව දැන් ලියන්නද? ඔව් දැනුත් ලියන්න ඕනේ පුතේ. කලින් ලියුවා. ආයෙ ලියන්න ඕනේ. ආයෙ දැන් ලොකුවට ලියන්න. කලින් පහම එකකින් ලියු. මොකද මේක තමයි විභාගයට වැඩියෙන් අහන එක. සහ ඉස්සරහා ගණන් හදන ගොඩක් ඒවට ඕන වෙන එක. හරිද තරුෂ ලියමු. කො නෙත්ම පේන්නේ ඉන්න බෑන්. අසුන්දි කො රයිහාන් නදින අතිල කො පේන්නේ. අරන් right නිවනේ. ඊපස්සේ මේකේ යුනිට් එක දාන්න පුතේ. යුනිට් එක හදමු මෙහෙම. බලන්න. යුනිට් එක එන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න පුතේ. So unit C unit of the concentration. Amount of moles is in the unit of moles. Here cubic decimeter. Then decimeter උඩට ගමු. moles per cubic decimeter. ඒක බ්‍රැකට් එකේ ලියන්න පුතේ. moles per cubic decimeter. මේ යුනිට් කියා පල්ලෙහෙන් ලියන්න. විභාගයට අහනවා. What is the unit of concentration? You have to check the answer. This one. Right. Well, and unit conversion පුතේ. දැන් මේකේ cubic centimeter equal to 1 milliliter, cubic meter equal to 1 liter. පොඩ හැම වෙලාව පුතේ. බලන්න මේක convert මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් වැදගත්. අපි තියෙන හැම අද volume unit එකක්ම cubic decimeter වලට හලවන්න ඕනේ. So cubic centimeter into cubic decimeter is you have to divide by 1000. Milliliter into cubic decimeter also divide by 1000, but
cubic meter into cubic decimeter, you have to multiply it by 1000. ලියා ගන්න ඒ ටික. ලියලා කොටු කරගන්න පුතේ. මෙයා හරි. බා ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි හදමු මොන මන් දැනුත් දැම්ම පුතේ අර මෝල්ස් ලෙසන් එක. මොකද මේකේ මුල් ටික අවුලක් නැහැ. පහළට යන්න grade 10 ලෙසන් එක තවත් ඕනේ වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර අය 11 එකේ දැන් ඉගෙන ගත්ත එක ඇප්ලයි කරගන්න තේරෙනවා. අර මැදට ගිහින් නවතින්නේ ඇයි? ඒ 10 වසර. ඉතින් අපි රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ මෝල්ස් පාඩම කතා කරා. හැබැයි ඊට කලින් මේක හම්බ වුණා ඉතින්. ඒ නිසා ඒක අරක බලලා එන්න. හරි. රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ දැන් ටිකක් වේගෙ වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඊ අපි ලිව්ව තච්චු ටික ඇල්ලයි තියෙන්නේ පාඩමේ. එහෙනම් පාඩම් ටික මට ඕනේ 2024 අවුරුද්දේ ආය ඕගන්ට මුකුත් කියන්න බෑ. මොකද 2024 අවුරුද්දේ එතකොට 10ත් ආයි පාරක් කරා 11ත් ආයිත් පාරක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔකට තව ටික දවසකින් පේපර්ස් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික කරලා තියෙන්නේ. හරි. right. දාන්න පුතේ page number 8. Page number 8. In here you can use the symbols පුතේ. Concentration මාරු. moles එහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ. C equal to n over v කියලා දාත හැකියි. right. බලන්න පුතේ. question number 1. ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න බලන්න. දාන්න පුතේ යන්න මේ chat එකේ. ඇති. So concentration equal to amount of moles over volume. So they ask about the concentration. So amount of moles is 10 mole. මේව තියනවාද O level exam එකේ ඔවුන්? අමාරු ඒවත් තියෙනවා මේව තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. So volume is 5 cubic decimeter. cubic decimeter වලින්මනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අවුලක් නැහැ. No unit conversions, right? So 2 moles per cubic decimeter. Fine. හරිද ශහානි ලිව්වද? ලියමු. right. දෙවෙනි එක හදන්න බලන්න.
හැදුවා? කමන්නේ ඔළුව පැත්තකින් තියලා හදන්න. හරිද? ආ. බෑන්. අයිනේ උමයන්ගේ නේ. right. ලොකු දෙයක් නෑ නේ. හරි. බලමු. හැදුවනේ? right. So what is the moles of glucose required to prepare 4 cubic decimeter of a 2 moles per cubic decimeter concentration glucose solution? So the concentration is 2 moles per cubic decimeter. They ask about the moles, no? So they ask about the simple N. Volume is 4 cubic decimeter. Make it a unit conversion එකක් නැහැ. So subject the N. So 2 moles per cubic decimeter divide by 4 මෙහෙට ආපුවාම multiply by 4 වෙනවා. Can cut like this. 4 into 2 is 8 mole. හරිද ගුවනි උත්තරය ආවද? ගුවනි කීයද ආවේ? 8. හරි. එහෙනම් අදට ඇති නැවත එන්න ඊළඟ සෙනසුරාදා පන්තිය තියෙනවා. හරිද? සෙනසුරාදා හැමෝම එන්න. හයිනේ. right. okay. හරි. මොමිටියනි හරි. එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු සෙනසුරාදාට. ආයි හැමෝටම පේපර් ක්ලාස් එකේ ඉරිදා පන්තිය නිවාඩුයි. හරි. හරි. ඒ නිසා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and goodbye. Right. Bye. Therwan Sarnai. God bless. Bye, sir. Thank you. Bye. Okay. Right. Thank you, sir. Welcome. Therwan Sarnai. God bless. Okay. Right. Goodbye. Right. Okay. Right. Sir, ඔව් පුතේ. sir මම ඊයේ ක්ලාස් එකට ආවේ නෑ. මම සර්ට මෙසේජ් එක දාලා දැම්මා, sir. තිබ්බනේ. බලන්න ඕනේ. මම බලන්න. ඒක ගොඩක් දිග එකක් එහෙනම් වැරදිද දන්නේ බලන්න මම රීඩ් කරලා තිබ්බේ නෑනේ. නෑ. මම බලන්නම්. හදිස්සි එකක්ද නෑ? නෑ සර් මේ අපේ රවුටරේට සිග්නල් එක දැන් දැන් තමයි ඒක හරි ගියේ. එන අවුලක් නෑ. මොකද right. Okay. හරි සර් thank you. හරි okay පුතේ හරි. Bye. Right. Right. Okay. සිංහල ඉන්නව නේද? ඈ? අමාරුද නෑ? නංගන්න එපා. හරි.